সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমার নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো। আজকে আমার আর্টিস্ট সবুজ চ্যানেলে তোমার সবাইকে স্বাগত। আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের তো ফেসের কার্ডটা দেখেছি এবং আউটলাইনটাও আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করে দিয়েছি, সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে। তাছাড়া ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়েছি, সেখান থেকে তোমরা আগের ভিডিওগুলো লিঙ্ক পেয়ে যাবে। চলো তাহলে ভিডিও শুরু করি। আমরা গ্রাউন্ডটা নিয়ে ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ কীভাবে গ্রাউন্ডটা আওয়া পড়েছে, সেভাবে আমরা দেবো রঙটা। চলো তাহলে ভিডিও শুরু করি। কীভাবে করছি দেখো, ভিডিও এনজয় করো। ডিভিএলও কার্ডটা নিয়ে হালকা হালকা প্রেসার করে ফোটা দিয়ে দিচ্ছি। পাওয়াটাই ফো নিয়ে নেব, যেভাবে রেফারেন্স ফোটা আছে সেভাবে দেখে দেখে করবে, তাহলে বুঝে যাবে কীভাবে হচ্ছে। এবার আমরা পুরো পাকটা সাদা নিয়ে নেব যাতে রঙটা ভালো মিশে যায়। এবার আমরা 6B বা 8B কোনো লেড ব্যবহার করবো, নাহলে কোনো কালার পেন্সিল নিয়ে তোমরা ইউজ করতে পারো। এবার আমরা ব্রাউন রঙটা দিয়ে সাইডের দিকে দেখতে পাচ্ছি কেমন টাকা পড়েছে, এরকম রঙটা সাইডের দিকে নিয়ে নেব, হালকাভাবে নিয়ে নেবো এবার। এবং তারপরে কটন বাটা বা কোনো আঙুলের সাহায্যে এগুলোকে ব্লেন্ড করে নেব। আমি এর জন্য 6B, 8B আর 10B ব্যবহার করছি। তোমার ব্যবহার করতে হবে বা কালার পেন্সিল ব্যবহার করলেও হবে। এভাবে আমরা যেভাবে করছি পুরো বাকিটা সেভাবে করে নেবে। আমি আর দেখাচ্ছি না, পুরো বাকিটাই এভাবে করলেই বুঝে যাবে কীভাবে করছি। দেখতে পাচ্ছ পুরো বাকিটা আমি কীভাবে করেছি। এভাবে কাঁচির সাহায্যে স্ক্র্যাচ করে নেবে, যেগুলো হাইলাইট আছে সেগুলোকেও পরে আমরা অর্ডার কালার দিয়ে ঠিক করে নেব বা পোস্টার কালার দিয়ে। এখন কাঁচির সাহায্যে স্ক্র্যাচ করে নাও।
যেভাবে রেফারেন্স ফটো আছে আমি সেভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা করছি না, আমি আমার নিজের মতো করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা করছি। এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা করে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। দেখো কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা করছি, ও এনজয় করো। প্রথমে ব্রাউন রংটা দিয়ে নিচ্ছি, তারপরে লাল এবং তারপরে কমলা এবং লেমন ইরোটা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব রংটাকে। হালকা কালো কালোটা ভালো হয়, বেশি কালো দেবে না, তাহলে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো হয়ে যাবে। এভাবে হাতে ফিঙ্গারের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নেবো বা অটোমেটের সাহায্যে ব্লেন্ড করতে পারি আমরা। ফিঙ্গার সাহায্যে করে নিচ্ছি। এরপরে আমরা জুয়েলারিগুলো ওয়াটার কালার বা পোস্টার কালার বা যে কোনো কালারের সাহায্যে আমরা করতে পারো, তাই পোস্টার কালার করলেই ভালো হয়। কাঁচির সাহায্যে বা কোনো ধারালো কোনো জিনিসের সাহায্যে নকশাগুলো এঁকে নেব।
আর ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, যাতে কোনো ভিডিও চাইলে খুব সহজেই আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর অবশ্যই লাইকটি করবেন, যাতে আর আমরা ভিডিও বানাতে খুবই উৎসাহ পেয়ে থাকি। ধন্যবাদ। আজকে ভিডিও তাহলে এখানে শেষ করছি।